హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అత్తకోడల వంటలకి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు నేను మీకు వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి చూపిస్తున్నా. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, బీన్స్, కొత్తిమీర, క్యాబేజ్, పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, సాల్ట్, రైస్, పెప్పర్ పౌడర్, సోయా సాస్, వెనిగర్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకుందాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ వేడైపోయిందండి. ఇప్పుడు క్యారెట్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్, బీన్స్, చిల్లీస్ లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. క్యాబేజ్, మరి డీప్ ఫ్రై కాకుండా పచ్చిగానే ఉంచుకోవాలండి. కొత్తిమీర వేసుకుందాం. దీన్ని బాగా డీప్ ఫ్రై కాకుండా ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిగా. పిల్లలు ఎక్కువగా ఇష్టపడేది నూడిల్స్ ఇంకా ఫ్రైడ్ రైస్. పిల్లలు వెజిటేబుల్స్ తినరు కాబట్టి ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి పెడితే ఈజీగా తింటారు ఇష్టంగా. ముందుగా మనం ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకుందాం. తర్వాత పెప్పర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, వన్ టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్, తగినంత సాల్ట్. దీన్ని మనం కలుపుకుందాం బాగా. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుకుందాం మనం. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి. చైనీస్ ఫుడ్ ఎప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుకోవాలి. అయిపోయిందండి వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఇప్పుడు మనం గార్నిష్ చేసుకుందాం. వేడి టేస్టీ వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. ఇది మనం పిల్లలకు సర్వ్ చేసుకుందాం. కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో.